বাই 4, 6 ইঞ্চি বাই 4 ইঞ্চি। তারপর এখান থেকে আমি কালার নিব 8 জিবি আর রেজলিউশন নিব 72। আর্টবোর্ড 1 ক্রিয়েট, নতুন একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট হয়ে গেল। তারপর এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল টুল, তারপর মাউসের লেফট বাটন ক্লিক, সাইজ দেব 6/4। ওকে, এখান থেকে স্টকটা অফ করে দেব। তারপর সিলেকশন টুল, তারপর হরিজন্টাল সেন্টার, ভার্টিক্যাল সেন্টার। এখান থেকে অবজেক্ট, অবজেক্ট থেকে পাথ, পাথ থেকে অফসেট পাথ। তারপর এখান থেকে দেব 25। ওকে, সরি, তার আগে এখানে একটা কাজ করে নিতে হবে আপনাকে। এখন ইঞ্চি থেকে আপনাকে পিক্সেল করে নিতে হবে। ডকুমেন্ট সেটআপ, এখানে ইঞ্চি দেওয়া আছে, এখন আপনাকে পিক্সেল করে নিতে হবে। যেহেতু এখন আমি পিক্সেলে কাজ করব, তারপর এখান থেকে আবারও রেক্ট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করার পর অবজেক্ট, অবজেক্ট থেকে পাথ, পাথ থেকে অফসেট পাথ, এখানে আমি দেব 25। ওকে, এখান থেকে Ctrl+2 লক। তারপর আমি এখন সব ইনফরমেশন এখান থেকে নিলাম। তারপরে এখান থেকে আমি কিবোর্ডের প্লাস বাটন ক্লিক করলাম, তারপরে এখানে সেন্টারে ক্লিক করলাম। তারপরে কিবোর্ডের মাইনাস স্পেস অ্যাঙ্কর পয়েন্ট গুলো মাইনাস হয়ে গেল। তারপর কিবোর্ডের ভি, তারপর এখান থেকে আমাকে রোটেট সিলেকশন করে নিতে হবে। তারপরে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করার পর এখান থেকে অল্টার বাটন একসঙ্গে, অল্টার বাটন প্লাস মাউসের লেফট বাটন একসঙ্গে ক্লিক, আবারও একসঙ্গে ক্লিক। তারপরে প্রিভিউ দিলাম, এখান থেকে 15 দিলাম, প্রিভিউ অফ, আবার প্রিভিউ। তার মানে আমার কাজ হয়েছে। কপি, তারপরে কিবোর্ডের Ctrl+D প্রেস, তারপরে আবারও সিলেকশন টুল, সবগুলো গ্রুপ, Ctrl+G। তারপর এখান থেকে কন্ট্রোল প্লাস অল্টার বাটন প্লাস 2 আনলক। তারপর এখান থেকে সিলেকশন করার পর আইড্রোপার, তারপরে ক্লিক। তারপর এখান থেকে আপনাকে নিতে হবে গার্ডিয়ান। তারপর কিবোর্ডের ভি সিলেকশন, তারপর ভার্টিক্যাল না হরিজন্টাল সেন্টার, ভার্টিক্যাল সেন্টার। এখান থেকে তারপরে সম্পূর্ণ সিলেক্ট,
তারপর এখান থেকে শেপ বিল্ডার টুলস, কিবোর্ডের অল্টার বাটন, মাউসের লেফট বাটন সবগুলো মাইনাস। এখন অপাসিটি এখান থেকে ম্যাচ করে নিতে হবে। তারপর আপনাকে এখান থেকে সব ইনফরমেশন এখানে দেই। এখান থেকে ব্ল্যাক করে নেই, কালার চেঞ্জ করি। ইয়েলো কালার করে নিলাম। তারপর এখান থেকে ম্যাজিক টুলস সিলেক্ট করলাম, রেডের উপর ক্লিক, তারপর হাইড্রোভার টুল, তারপরে ইয়েলোর উপর ক্লিক, আবার সিলেকশন, কালার চেঞ্জ। এখন আবারও ম্যাজিক টুল, ব্ল্যাকের উপর ক্লিক, হাইড্রোভার টুল, আবার সিলেকশন, এখান থেকে হোয়াইট, এখান থেকে আনগ্রুপ লোগো আর টেক্সট গ্রুপ, এখান থেকে ভার্টিক্যাল টপ, আবারও এখান থেকে লেফট, আবারও এটা লেফট বটম, আবারও এটা লেফট, তারপরে এটা আবার একটু উপরে তুললাম, তারপর এটা আবারও একটু উপরে তুললাম, আবারও বটম, ডিলিট, ডিলিট, এখান থেকে লিপস, তারপরে কিবোর্ডের শিফট, তারপরে টপ রাইট, কিবোর্ডের ভি সিলেকশন, তারপরে এখান থেকে একটু বড় করে নিই, আবার টপ রাইট, অবজেক্ট, অবজেক্ট থেকে পাথ, পাথ থেকে অবজেক্ট পাথ, মাইনাস, ওকে, কালার চেঞ্জ, পিএনজি ইমেজ করে নেই, রেক্টেঙ্গেল, কিবোর্ডের অল্টার বাটন, মাউসের লেফট বাটন ধরে কপি, কালার চেঞ্জ, আবার ডাবল কপি, রোটেট, তারপর এখান থেকে আমি
ওয়াশ করে নেই, ডিলেট, এখান থেকে সিলেক্ট, দেখি ডিজাইন হয়ে গেল। আবার এখান থেকে অ্যারেঞ্জ এন্ড